Okay, Assalamualaikum. So today I will continue the last chapter of for our engineering maths revision. So this last chapter concern the LaPlace transform. So I will explain a bit. I think you have seen this in avionic class or other class. Okay, but this LaPlace transform maybe most important will be used in avionic course or dynamic control course. Okay, so let's start. Okay, I'm going to explain a bit about the basic LaPlace transform. Okay, so here goes. Okay, so if you already know, we define the LaPlace transform. So LaPlace transform is written in this way. Okay, it's like a function of integral form. So we write the Laplace transform as a L like that, Laplace transform of a function ft. It is expressed in terms of the integral form, which varies from 0 until infinity, and exponential st, ft, dt. So this is how we describe the Laplace transform function. Okay, so where s is a complex variable, so it can be a complex number. Okay, and EST is called the kernel of the transformation. Okay, it's just the name. Okay, the exponential. Okay, we can also write the Laplace transform in terms of the function that we call as f, capital Fs. Okay, this is how the the notation that we use for Laplace transform. Okay, so Laplace is basically it helps us to transform a function to another form of function. Okay, we kind of like rewrite a function so that we can easier for us to integrate. Okay, to find the solution for the function. Okay. Okay, so this is all of the things, the definition, the theory part. You can read all of this here to guide you. I'm just going to proceed directly to the example. Okay, so where is the example? Okay, so example number 1. Okay, for example, we have the simple function c, function a constant. C is a constant. So how are we going to determine the Laplace transform of this type of function? Okay, so for example, we have c. So how does we are going to write this one? Okay, I will of course here in the slide there is some solution, but I will try to explain in detail more the calculation. We're going to use this, sorry. Okay, so for example, just now we have fxy, the function fxy equals to c, a constant, which is a constant. So how do we transform this function f into the Laplace equation? Okay, so as the definition just now, Laplace function, Laplace of a function is written like this. Okay, integral of exponential st. Okay, so this is the function f, which is c. So I write it directly c, the function f, and dt. Okay, so this is the function f, fxy here. Okay, so this is the definition. We just rewrite it and substitute the function f in here. Okay, so this function, when we write integral of a infinity here, there is an integral, infinity integral, means that an infinity is something that we cannot really calculate because we don't know the highest number or the value of the number actually. Okay, the infinity. So when we are going to compute, to calculate the calculation for infinity, we need to use the limit. Okay, instead of calculating directly like a usual calculation numbers, since we don't know the value of exact infinity, we need to do a limit.
Okay, so biasa memang kalau kita ada something infinity, kita memang tak boleh calculate exactly lah sebab kita tak tahu exactly what is the highest number, right? So we do a limit. Okay, so that is the usual kind of way to compute calculation for infinity. Okay, so t just now, okay, the variables, we change the variable to t. Okay, t is the infinity. Okay, limit infinity, so we write it like this. Okay, okay, yeah, since we cannot calculate the integral of the infinity, we write it in terms of a limit. Okay, and then so if we integrate the function as usual, integrate macam biasa usual, so we have the function c exponential minus st, right? So the variables is t, the small t. So the integral of that function will be this one. Okay, this one you have to remember how to integral an exponential and a constant. So macam mana nak integrate constant dengan integral, macam ni lah. Yang ni kena tengok balik formula integral lah. So integral of a exponential biasanya exponential terbalik. Integral derivation of a exponential terbalik. Okay, and constant tu kita kekalkan kat situ lah. Okay. And then so okay, so if we put inside the the integration. Okay, so we let the constant out of the brackets. Okay, so we write exponential minus st minus 1. Okay, just keluarkan constant tu. Okay, and then kita dapat limit as ini. Okay, so and then just solve it, just rearrange it so that we won't get actually boleh tinggalkan macam ni saja, tapi kita bagi dia cantik sikit lah. Okay, so we have this. Okay, so this is the Laplace transform of the function f, which is c, a constant. Okay, so this is the Laplace transform of a function. Okay, so if you know c, we know what is s, etc., we can you can calculate this Laplace transform. Okay. Okay, so for example, if we have c is since it is constant, so I just write, for example, c is 5, c equals to 5. So the Laplace transform of a number 5 will be 5 over s 1 minus limit exponential minus st t infinity. Okay, so that will be the answer of the Laplace transform. Okay, so that is the most easiest part. Okay, is sample. So now let's continue. Okay, let's continue. Okay, second example. Okay, here a little bit of explanation. If you know, since the s just now, okay, the s just now is a complex number, so the complex number can be written also in terms of like this. Okay, real and complex number. Okay, so the complex number equals to gamma plus j omega. So j is a complex form. Okay, j is a complex. So gamma and omega is are real numbers. So we can if we have those value, if we know the value of gamma, omega, etc., we can define the limit of exponential minus st. Okay, develop it in terms of like this complex number, and the complex number exponential minus j omega t, exponential j omega t, exponential j omega t is also can be written as cos omega t plus j sinus omega t. Sorry, t capital. Okay, so exponential j omega t is equal to cosinus omega t plus j sinus
omega t. Okay. Okay. Okay, so if C over S is a real number, so we have the Laplace transform as is written here. Okay, next, what if the Laplace determine the Laplace transform of the ramp function, which is defined as t. Okay, so now t is not a constant, t is a variable. So what will be the Laplace transform of this t? Okay. Okay, so if we write okay, ft just now, ft equals to t. So the Laplace transform for t, okay, Laplace transform for t equals to minus omega exponential minus st t dt. Okay, as usual, like that, it's the same as just now. We just replace the t here, the function t, and then omega t0 exponential minus st t dt. Okay, so now here, okay, here, how do we integrate this type of function? It's not the same as previous example, number one just now, because here t is a variable. Is not a constant like the constant c just now, the previous example. T here is a variable, so means that we have two function of variable here, this one and this one. So we cannot do like previously. We have to integrate a function. Okay, so the formula to integrate a function like this is actually, if you you can Google also. The formula is like this: u prime v equals to uv prime. I remember okay, sorry saya tengah ingat balik. Okay, u prime v equals to uv minus uv prime. Okay, so this is a formula how to integrate a function like this. If you have two function uv, both of them are function, we have to transform the function in terms of like this. Okay, this is the formula to integrate this type of function. Okay, so okay, so for this example here, okay, so for this example, if we take so you have to choose u prime and v wisely. Sometimes we because of we didn't choose correctly what is our u prime and v, we might end up with sometimes we don't have any solution, or sometimes the solution is harder than the actual previous answer. It was supposed to be by conducting this method, it was supposed to be easier for us, but sometimes if we didn't choose u prime and v correctly, we might end up with a equation function that is more difficult. So we have to choose wisely. Okay, so u prime here, so I choose u prime as exponential minus st, but I will add something constant s here, so that easier for me to integrate. So if I add the s here, I have to add 1 over s, okay, minus 1 over s at the, okay, how we going to explain this? Okay, macam ni macam ni sebenarnya. Kita tengok integral yang ni, saya takut orang tak faham. Okay, tengok integral yang ni, kita nak integrate ni, kita nak integrate exponential minus st t dt. Kita nak integrate ni, kita nak integrate yang ni. Okay, so nak integrate yang ni, kita akan pakai formula ni.
Formula yang dah ada ni. Ni memang formula teori macam mana kita nak integrate this type of function lah. Okay, so untuk pakai ni kita kena cari apa u prime kita, apa v kita dalam equation ni, function ni. Kena cari apa u prime, apa v kita yang choose. Okay, sebab tu kita kena choose wisely. Okay, so how to choose wisely is by latihan lah, banyak buat training, banyak buat example, exercise, lama-lama kita macam jadi biasalah tahu mana satu nak pilih as u prime, mana satu as v. Kalau kita belum biasa ni, kita kena teka-teka je lah. Okay, so untuk saya akan choose u prime this part. Okay, cumanya since saya tahu yang exponential, the integral of a exponential, kita akan dapat balik exponential tu, cumanya kita kena add the constant kat depan kan macam tadi. So constant ni, constant kita boleh add. Kalau macam variable t tu kita tak boleh sesuka hati tambah lah. Tapi kalau constant kita boleh tambah dan kita macam bahagi balik, darab and bahagi balik supaya kita dapat balik equation yang asal. So macam ni kan. So yang ni kalau saya nak tambah minus s kat depan supaya nanti saya mudah untuk integral, saya kena tambah dekat luar daripada integration tu, saya kena tambah 1 minus 1 over s. Supaya kalau kita potong ni balik, kita akan dapat baliklah equation yang asal yang warna green tu. Okay, so s yang warna merah tu dia just tambahan je supaya senang untuk kita integrate nanti. Faham? Okay, macam tu kan. So dia macam kita yang tambah, kita darab, kita bahagi balik. So kita dapat baliklah jawapan yang asal. Kita darab tu supaya kita mudah nak integrate. Okay. So patah balik yang ni tadi. So saya letaklah, so yang ni v saya minus s. Dalam ni kita letak yang dalam integral ni saja. So v adalah t. Okay. So kalau u prime, kalau kita integrate u prime ni kita dapat u which is exponential minus st lah. Sebab kita dah ada minus s kat depan ni kan. So inilah integration dia. Dan v ni kalau kita derivation dia, v kepada v prime dapat 1 lah. T tu jadi 1. Okay. So once kita ada u prime, v, u, v ni kita boleh guna formula yang ni lah. Formula atas ni. Okay. So kita imagine kita buat 1 minus s. Yang tadi ni atas ni minus s juga. Exponential minus st. T dt. Okay, so so dia yang ni u kita, u prime kita, yang ni v kita. So kita apa kita dapat? So kita kena integration bracket uv. So mana uv kita? Uv yang ni uv yang ni saya gunakan lain sekejap So uv kita yang ni yang ni dengan yang ni. Okay, uv. So masukkan kat sini lah uv. Okay, so this is our uv and then patutnya saya guna ni okay. So and then minus formula dia minus uv prime. So mana kita punya uv prime pula adalah u ni balik, okay. uv prime kita exponential minus st v prime 1. So easy lah sebab 1 kan. Sebab tu kena choose wisely. Kita tahu 1, so lagi mudah lah kita integrate. So 1 macam tak ada apa-apa kan. So macam tu. So okay lah, kita dah write semua ni. So kita bolehlah integrate macam biasa. Tapi jangan lupalah yang limit tadi tu. Limit ni kena masukkanlah kat tepi ni. Tadi tak masukkan. Okay, so ni semua ni jangan lupa minus 1s ni. Patutnya kat sini tadi. Minus 1 over s tu. Jangan lupa. So kita masukkanlah. Macam kita masuk biasa t ni kosong. Ini t kosong. Okay, masukkan je lah. So kita dapat minus t over s exponential minus st minus 1s square. Okay. So masukkan kajian macam tu. Lepas tu baru kita boleh buat yang limit tadilah. Macam biasa yang limit ni. Yang limit atas ni. So masukkan limit. So kita dapatlah jawapan yang sebenar which is 1 minus s. Okay, ada dalam slide tu. Which is tadi, so kita dapatlah. Ni saya buat kat tepi tu supaya macam boleh detail sebab dalam slide ni dia macam direct je, tiba-tiba dia terus bagi jawapan macam ni kan. So takut you couldn't understand the solution. So I explain tepi lah macam mana dia integrate tu kan. Daripada sini nak dapat sini ni. Sebab dia macam kena refresh balik cara integration lah. Okay, so you dapat macam ni. So this is the LaPlace transform. So dapat
So kalau kita replace S apa semua tu with real numbers, okay, because limit ni limit kan, okay, ini limit kan yang ni. So bukan yang ni, sorry, T atas ni, T ni kita gantikan infinity kan, set limit ni infinity. So exponential minus infinity, exponential minus infinity adalah kosong, limit kosong. Memang macam tu tu exponential punya apa tu limit lah. Kalau dia exponential, sebab kalau you tahu kalau kita buat graph function exponential, kita kan macam makin lama kita ke negatif minus infinity tu, kita makin dekat ke zero. Tapi kita tak capai zero betul-betul, tapi dia menghampiri zero. Okay, so sebab tu yang ni jadi kosong, sini kosong, sini kosong. Sebab limit exponential minus infinity, so dia macam cut out lah. So kita tinggal lah term ni saja, 1 over s kuasa 2. So that's why dia dapat 1 over s kuasa 2. Okay, so that is the maknanya Laplace transform of a function t. If you have fx equal to x, this one. So this is the Laplace transform of this type of function. Okay. Okay, then okay, kita dah tengok Laplace transform of two function, which is one, the first one was a constant, the second one a variable t. Okay, the third one maybe saya nak tunjuk yang saya skip lah certain tu. The rest yang lain ni macam exponential punya Laplace transform ni you boleh tengok lah macam mana dia buat. Okay, dan trigonometry pula, sinus dengan cosinus kan. Okay, example we have ft and gt, sinus 80 and gt cosinus 80. So kita nak cari Laplace transform untuk function trigonometry ni pula. Okay, so okay, nak ada. So kita buat, so ft tadi, ft equals to sinus 80 and gt equals to cosinus 80, right? Okay, so this one, kalau kita tengok dua function ni, sinus 80 and cosinus 80, it is actually can be written also in terms of exponential in complex number. Kalau kita ada macam ni, ingat tadi definition macam exponential j omega. So sama je kalau kita guna j 80. Okay, so the omega, the angles is 80. Okay, so means that we can write this one macam ni, tambah j sinus 80. Okay, this is the definition macam j exponential j omega just now kan, yang first example tu kita dapat macam ni, omega plus j sinus omega. So sama je, kita asalkan dia angle macam tu kita boleh replace je lah. Okay, supaya ni balik. Okay, so yang ft ni adalah the imaginary part kan, yang ni imaginary part, so kita panggil imaginary. This is the imaginary part of exponential. Yang ni adalah real part lah, real kan. Okay, so kalau kalau kita tengok just example yang kita skip tu, example nombor 3 kita skip sebab ni example nombor 4 dah sebenarnya, previous slide. So Laplace transform of a exponential, okay, adalah macam ni. Okay, exponential k tu constant biasalah, constant any constant. So Laplace transform of a exponential kt adalah 1 over s minus k. Okay, yang ni example yang dalam 5.3 ya, you boleh tengok balik sebab saya skip. Example 5.3 kita dapat macam ni. So since kita dah rewrite the trigonometry yang ni, kita dah rewrite dalam bentuk ni, so kita boleh gunalah juga formula ni. Okay, maknanya kita calculate Laplace transform dalam bentuk trigonometry ni, kita guna Laplace transform exponential sebab dia boleh translate dalam ni. Okay, so kita tulislah Laplace transform exponential J80 jadi JA. Kita just tukar K itulah pada JA. Okay. Okay, so apa ni tadi kita kata yang sinus tu, sorry. Alhamdulillah.
sorry, yang sinus tu adalah the imaginary part kan. So maknanya the Laplace transform of sinus ni, yang ni kita boleh yang ni kita boleh juga tulis dia dalam bentuk macam ni. Biasanya kalau kita ada complex number yang pecahan macam ni dan ada negatif kat bawah, ada complex number J tu dekat bawah, imaginary part tu kat bawah, kita biasanya akan simplifykan dia supaya J tu duduk kat atas. Dia macam lebih cantik, bukan secara cantik, tapi it's easier for us untuk separate the real and imaginary part. So biasanya kalau tiba-tiba kita dapat something number macam ni, 1/2 plus 3J, katalah kita nampak something kan, value macam ni, complex number, biasanya kita takkan biarkan the imaginary part which is J tu dekat bawah, numerator. Kita tak numerator, tapi dekat bawah lah kita akan bagi J tu duduk dekat atas supaya senang kita nak separate the imaginary part dengan real part so nanti. So macam mana kita nak bagi dia dekat atas? So biasanya pecahan ni kita akan darab dengan benda yang sama jugalah, atas bawah, dia punya conjugate kita panggil, dalam complex number ni kita panggil conjugate. So conjugate of a function, of a complex function adalah dia punya positif negatif dia. So kalau conjugate of 2 plus 3J, conjugate dia adalah 2 minus 3J. So atas dengan bawah pecahan tu kita darab dengan 2 minus 3J supaya ni dia macam jadi atas bawah tu dia jadi sama dengan 1 lah kan. Yang ni kan, atas bawah kalau benda yang sama, pecahan benda yang sama atas bawah dia sama dengan 1 lah. So macam kita tak buat apa-apa perubahan pun kepada the actual equation kan. Kalau tidak tak boleh lah kita tukar equation, tak boleh lah. Maksud kita darab dengan 1 boleh lah, sebenarnya atas bawah dengan equation yang sama. So bila yang ni macam ni, ini kan, dia ni, so dia punya conjugate dia adalah S minus ni, conjugate dia adalah S plus JA. S plus JA. Okay. Sebab conjugate dia adalah positif. Sebab yang ni negatif, so dia conjugate positif. Tapi yang ni sebab dia positif, conjugate dia negatif. Okay. Tu memang macam tu lah complex number conjugate dia. So bila kita darab atas bawah dengan ni, kita dapatlah yang macam ni. Yang ni. Ni saya dah darab directly lah. Okay. Sebab plus J darab minus J adalah minus J kuasa 2 kan. Minus J kuasa 2 adalah 1. Sebab tu dapat macam ni. Okay. So once kita dapat yang ni, senanglah kita nak separate the imaginary part dengan real part. So this one will be the real part and this one will be the imaginary part. Macam tu. So sinus ni imaginary part. So kita ambil lah yang bahagian imaginary saja. Okay, imaginary saja. So imaginary part which is A. Okay. Tak payah tulis J tu lah. Kita dah taruh di imaginary part, so tak payah tulis J tu. A, ni A, S kuasa 2, J, S kuasa 2 plus A kuasa 2. And the cosinus pula, cosinus AT adalah S kuasa 2 plus A kuasa 2. Okay, so macam itulah maknanya once kalau kita dapat a trigonometry function, okay, trigonometry function, sinus, trigonometry, sinus, cosinus, tangent ke apa ke, kita boleh guna definition Laplace transform of a exponential kan untuk translate the Laplace of trigonometry into Laplace form macam ni lah. Okay. Okay, nanti boleh tengok balik macam ni. Okay. So that is the for example for trigonometry. So basically, so Laplace transform ni pun sama je. We have dia punya table dia lah. Dia ada dia punya property dia. Okay, property of the Laplace. Okay, so the linear property. The first one, the first property of a Laplace is a linear property. Okay, so means that if you have a Laplace transform of a addition function, means Laplace transform of A of alpha ft plus beta gt, kita boleh translate dia itu macam ni. Boleh.
Ni jadi macam ni. So sama definition, maknanya Laplace transform of a AFT plus beta GT equals to alpha Laplace transform of the FT plus beta, means kita boleh keluarkanlah yang constant tu. Alpha dengan beta ni adalah constant. So kalau kita ada maksudnya kalau kita ada kita kena Laplace transform of alpha FT, kita boleh buat dengan keluarkan alpha ni dan kita just kira yang FT kat dalam ni je. Laplace transform of the FT dalam. So easy lah. Okay. So that is the first property. Okay, kat sini adalah dia punya elaboration dia sikit. Okay, tak apa. Okay, and then second property adalah first shift property. Means kalau kita shifted, anjak sikit function tu, macam mana kita akan dapat. Okay, so kat sini the property is contained in the following theorem, commonly referred to as the first shift theorem or sometimes as the exponential modulation theorem. Okay, so if FT is a function having Laplace transform Fs, okay, so kita ada function FT tu, dia punya transform Laplace dia Fs. So then the function exponential ATFT also has a Laplace transform given by, okay, so kalau kita ada function macam ni, for example, the function is something like this, Laplace. Katalah kita ada exponential 2t, lepas tu function ni adalah, saya letak je lah 5t. Okay, kita ada function macam ni. So maknanya macam mana kita nak transform this type of function, kita boleh just transform dia, jadikan dia dalam bentuk s minus 2. A ni 2 ni kan. So kita just buat macam ni je. Okay, so kita just shift. So easier lah. Sebab kita dah ada this property, so kita boleh just guna je property ni, sebab property ni dah di proven lah. Okay. So this is the proof. Okay. Proof. So proof ni boleh tengok. Okay, kita tengok example yang ni pula. Example determine ni. Dengan property yang nombor 2 tadi tu, kita cuba determine yang ni. Okay. So determine the Laplace transform. Okay, Laplace transform. Laplace transform of a t exponential minus 2t. Okay. Determine Laplace transform of this. Okay, kita tahu tadi, kita dah buat dalam example tadi previously. Laplace transform of a function t sahaja adalah fs, which is 1 over s square. Ni tadi kita dapat dalam example 5 yang kedua, kau tak ingat? Yang kedua okay. Ini means yang ni dah proven dah lah. Kita dah buat dah. And then so kalau kita nak buat Laplace transform of a t exponential minus 2t, okay, kalau ikut property tadi, definition property tadi, dia akan jadi s tambah 2. Property yang shift property tadi second shift property. So so kita boleh guna yang ni. So so it's as if, okay, kita punya dalam ni adalah macam S ni juga. Ni sama maknanya kita ada satu ni, kita angkat dia macam macam tu. Okay, so maknanya kita boleh mean the Laplace transform of this function will become S plus 2 square. Macam sama je macam ni. Okay, kita imagine yang dalam ni adalah the whole bracket ni lah. So macam tu je. Kita nampak macam looks like a more complicated one, but actually if we already proven, okay, kita dah prove teori property semua tadi tu, kita boleh just replace. It's just the matter of you know how to replace it. Okay, mana variables dia, mana constant dia. You know how to replace correctly. Okay, otherwise once kita dah proven all the theories, all the Laplace transform tu, kita boleh guna directly je, sebenarnya tak perlu calculate balik. Okay, so Laplace transform ni so directly lah, kita boleh just kita tahu yang mana nak guna. So ada lagi lah example, ada example exponential minus 3t kan, just that we know how to translate lah. Okay, so boleh tengok kat sini. So derivative ni. Okay, so finally I just want to show you the summary of table. So Laplace transform ni, so basically kita macam kind of ulang-ulang je benda yang sama kan, macam tadi. As long as kita tahu macam mana nak substitute
constant tu, variables tu kan. So dia dah ada table. Macam kita buat derivation, integration, apa-apa semua, kita dah ada macam formula dia. So Laplace transform ni pun dia dah ada table dah. So everything yang kita buat tadi example tu, dia dah proven dah pun, dah ada proof. Okay, dah terbukti dah betul. Just nak fahamkanlah macam mana benda tu dapat. So once kita dah dapat benda tu, kita boleh apply je. Okay, so in physics, in our avionics or control, dynamic, etc., kita just apply. Just that we know the method of macam yang which Laplace transform yang kita nak apply. So kita kena macam mungkin modify dia punya function, macam tadi kita modify yang trigonometry tu, we modify it into exponential so that we can apply we can apply this one. Okay, sebab kita kat sini kita macam yang ni kan, daripada sini kita dapat yang ni kan, both of this kan. So just matter we know which one lah yang kita nak choose kan. Okay, so dia dah ada table ni, so kita boleh pakai je table ni. So tak payahlah hafal apa semua, tak payah macam calculate balik pun, just kita tahu which one nak guna kan. Kalau dia constant saja, so it means that kalau dia constant saja, kita pakailah yang ni. We choose this one. Kalau dia macam just function t, x, fx equal to x, so means that we know that the function is like this. Okay, the Laplace transform is like this. So kalau dia exponential kt sinus 80, so you know macam ni, so dia dah ada set dia, so just apply je lah. Okay, so dia dah ada set of table, so table ni boleh guna. Okay, okay, finally the inverse transform. So inverse transform, so Laplace ni dia macam it's like and every other function kan. So dia macam dia ada dia punya inverse dia lah kan. If we transform the actual function is ft, and we Laplace transform operator, so we get the fs, the capital F. Untuk kalau kita patah balik, dia dapat balik yang asal lah. So, macam tu dia punya definition inverse function. Okay, so Laplace transform pun dia ada it exists the inverse function of the Laplace. Okay, so we have the example, since Laplace transform of exponential at is 1 over s minus a, so it follows that, so kalau kita dapat an equation like this and we have to do the inverse transform of Laplace, so the inverse transform will be the exponential. Okay, kita dah tengok balik table tu, kita tahu dah lah. So sama juga dengan sinus, omega, apa semua ni. Okay, so the inverse transform function pun dia ada dia punya property lah. So property dia sama je, property dia for example the linearity property. So the same as just now, we have the linearity property. Okay, like this. Okay, sama je macam tadi. Okay, so I think ni example yang lain lah, boleh tengok lagi. So I think that's it, that's all. Okay, inversion using apa semua ni, example untuk Laplace transform. So I think that's all for this basic Laplace to introduce to you what is a Laplace transform. So basically when we want to apply the Laplace transform in the physics, control, dynamic, etc., kita tak perlu pun calculate balik matematik proven daripada awal tu. Mungkinlah ada sikit-sikit calculation, but we just apply the table just now, table on page 43 just now. You can look back at the table, which is we have the table, so we know which one we are going to choose. Okay, to transform the function Laplace. Okay, so I think that's it. So this will be the end of for part engineering mathematics revision. So maybe in the next recording lecture, I will record a lecture on static and dynamic. Okay, and then I will give you one assignment to do regarding static dynamic and regarding some bit of programming. So it will be like a small assignment. Okay, so that will be your last assignment, inshallah, for this course. Okay, that's all. Thank you very much.